ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामनाशनाय त्रिलोकनाथाय नमः श्री महाविष्णुवे नमः. இந்த ஸ்லோகத்தை நான் டெய்லி வீட்டில் பூஜை சொல்லிட்டு தான் நான் ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்புறேன். நரேஷ் சொன்ன மாதிரி ஐ வாஸ் எ ஃப்ரெண்ட் அண்ட் டாக்டர் ஃபார் தி ஃபவுண்டர் சேர்மன் அண்ட் இஸ் எ கிரேட் விஷனரி அண்ட் ஹி காட் எ கிரேட் விஷன் மிஷன் அண்ட் த டீம் பேக்கிங் ஹிம். நான் பல அக்கேஷன் அவர் கூட பேசிகிட்டு இருந்தப்போ அவர் திங்கிங் எங்கேயோ போயிருக்கோம். நம்ம சாதாரணமாக திங்க் பண்ணிகிட்ருப்போம். அவர் ஹி இஸ் எ கிரேட் விஷனரி. ஹி saw the future bright in a different level. I am very happy and proud to be associated with the organization, and thanks for inviting me to remember him again. Thank you. And our Sai Prakash நல்லா கொண்டு போயிட்டுருக்காரு. And Satish Kumar வர முடியலன்னு சொன்னாங்க. Naresh Raj, I am happy and delighted to get acquaintance with you today. And your speech was very enlightening and very informative for all the young generations. Thank you. Madam Vanitha Murali Kumar, very nice. அவங்க சொன்ன மாதிரி she'll make her story. Not history has become history. Very nice, madam. Interesting and informative. And our Sudhir sir, Ayurveda இன்னமும் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது கேரளாவில். Sudhir, I think from Kerala. So great occasion to meet him and very nice to have interaction with him regarding the importance of Ayurveda. And Mr. Sairam ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொன்னீங்க. Mrs. மருதுக்குமார் ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க. Siddha principal, very nice and interesting. And thanks for inviting me here. Now, I think I went through the details about the National Ayurveda Day. Ella sonna madri, the god for Ayurveda, Dhanvantari, Palkadala Perandu, he ruled as a king in Kasi. Finally, Jeeva Samadhi அடைஞ்ச நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில். ஸோ தேர்ஸ் எ லிங்க் பிட்வீன் காசி அண்ட் தமிழ்நாடு அப்போவே இருந்திருக்குது. ஸோ கிரேட் அக்கேஷன். நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிஜி அதை காசி தமிழ் சங்கம்னு திருப்பி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வெரி நைஸ் டு ஹியர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் அபவுட் ஆயுர்வேதா? ஆயுர்வேதா சித்தா ரெண்டுமே இருக்குது. சித்தா கன்ஃபைன் டு தமிழ்நாடு. அகத்தியர், தி ஃபாதர் ஆஃப் சித்தா, அவருடைய பர்த்டே இஸ் செலிப்ரேட்டட் அஸ் அ சித்தா டே. ஸோ whereas our Dhanvantari birthday is celebrated Ayurveda Day. ரொம்ப கிரேட் அக்கேஷன். இந்தியா ஃபுல்லாக பரவி இருக்குது. அதில் ஸ்பெஷலாக இந்த ஆயுர்வேதிக் டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு பெஸ்ட் திங் டு ப்ரிவென்ட் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். எப்படி சொல்ல வரணும்னா, இப்போது வேர்ல்டில் பல டைப் ஆஃப் டிசீஸ் இருக்குது. ஐ வில் கிவ் அ ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன். யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தி பேக்ரவுண்ட், தென் வில் கோ இன் டு டெப்த். கிட்டத்தட்ட 20 to 22% of the people die of infectious diseases like typhoid, COVID, dengue, malaria, TB அந்த மாதிரி ஆகும். Remaining 78% people die with non-communicable diseases. Non-communicable diseases அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, எல்லாமே non-communicable disease தான், இந்த இன்ஃபெக்ஷன் தவிர. பிளட் ப்ரெஷர், டயபெட்டிஸ், கொலஸ்ட்ரால், ஒபிசிட்டி, ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக், கேன்சர், கொலைட்டிஸ், ஆஸ்மா, அலர்ஜி, ஆர்த்தைட்டிஸ் எல்லாமே நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் தான். அமங் ஆல் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் நம்பர் 1 கில்லர் இஸ் ஹார்ட் அட்டாக். ஸோ ஆஸ் அ கார்டியாலஜிஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஹார்ட் அட்டாக் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ப்ரிடிக்டபிள் அண்ட் மோஸ்ட் ப்ரிவென்டபிள் டிசீஸ். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹார்ட் அட்டாக்னா என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க, பெயின் வரும் டக்குன்னு போயிடுவாங்க. அப்படி கிடையாது. இது இட் இஸ் அ மோஸ்ட் ப்ரிடிக்டபிள் அண்ட் மோஸ்ட் ப்ரிவென்டபிள் டிசீஸ். ஆனால் மேடம் சொல்லுங்க, அலோபதிக் மெடிசனில் நாங்கள் ஹார்ட் அட்டாக்னு என்ன நினைப்போம்? தெர் ஆர் 4 காமன் ரீசன்ஸ் ஃபார் ஹார்ட் அட்டாக். ஹை பிளட் ப்ரெஷர், டயபெட்டிஸ், கொலஸ்ட்ரால், ஒபிசிட்டி. இது தவிர ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப், இதெல்லாம் ஹார்ட் அட்டாக் உள்ள காரணங்கள் நாங்கள் சொல்லுவோம். ஆனால் ஆயுர்வேதாவில் தான் அந்த காலத்திலே இருந்து ப்ராப்ளி 5000 years ஓல்ட் ஆயுர்வேதாலே ஆயுர்வேதிக் டயட், சாத்விக் டயட், ஹவு வி கேன் ப்ரிவெண்ட் வித் ஹெல்த்தி டயட்னு ஆயுர்வேதாலே இருக்குது. அது தே டாக் அபவுட் ப்ரிவென்ஷன். அது மட்டும் இல்லை, ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃபு, யோகிக் லைஃபு, அது அல்ல இருக்குது.
ஆல்ரெடி இருக்குது, ஆயுர்வேதாவில் இருக்குது, ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் அதில் இருக்குது அவங்களுக்கு. அது தவிர யோகிக் பாஸ்டர்ஸ், எக்ஸசைசஸ், ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப், ஸ்லீப் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ லாஸ்ட்டாக பொல்யூஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கில்லர். நான் சொன்ன மாதிரி ஹெல்த்தி டயட் வேணும், அடிக்குவேட் எக்ஸசைஸ், யோகா பாஸ்டர்ஸ் பண்ணணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் அண்ட் குட் ஸ்லீப் முக்கியம். 4வது அவாய்ட் பொல்யூஷன். இப்போ ஃபாஸ்ட் பேஸ் டெவலப்மெண்ட்னால பொல்யூஷன் இஸ் பிகம் நம்பர் 1 கில்லர். ஸோ இது என்ன சொல்ல வரேன்னா, பிபி, சுகர், கொலஸ்ட்ரால், ஒபிசிட்டியை விட அதிகமாக ராங் டயட், லேக் ஆஃப் எக்ஸசைஸ், ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப் வித்தவுட் ஸ்லீப் அண்ட் பொல்யூஷன் ஹேஸ் பிகம் நம்பர் 1 கில்லர் நவ். இது எல்லாமே யோகிக் லைஃப் ஸ்டைல் ஆர் ஆயுர்வேதிக் டயட்டில் தான் தடுக்க முடியும். இது வண்டி, இப்போ கார் இருக்குன்னா அதை சர்வீஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்லாம் கொண்டு போகிறது தான் ஆயுர்வேதா மெத்தட். கார் ஆக்சிடெண்ட் ஆன பிறகு சரி பண்ணுறது எங்கள் மெத்தட். ஸோ புரியுது அவங்களுக்கு? ஹார்ட் அட்டாக் ஆன பிறகு எங்களுக்கு ரோல் இருக்குது. இட்ஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. பிகாஸ் ஆயுர்வேதாவில் ஹார்ட் அட்டாக் இமீடியட் கேர் கொடுக்க முடியாது. ஸோ இதுதான் கொலாபரேஷன். ப்ரிவென்ஷன் இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆன பிறகு வண்டி ஸ்பேர் பார்ட் மாட்டுறது எங்கள் வேலை. புரியுது? ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு, ஹார்ட்டை மாற்றுறது, கிட்னியை மாற்றுறது எங்கள் வேலை. புரியுது அவங்களுக்கு? ஸோ யூ ஹேவ் எ பிக்கர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் பிக்கர் ரோல். இப்போ நான் ஆயுர்வேதை பற்றி பார்த்தப்ப இந்த பஞ்சகர்மாங்கிறது வேறு எந்த சிஸ்டத்துலையுமே கிடையாது. ஸோ இட்ஸ் எ வெரி ஸ்பெஷல் மெத்தட் ஆஃப் அட்ரஸிங் தி ரூட் காஸ் ஆஃப் தி இல்னஸ். அதில் தி ஜேர்னி அபவுட் டிஸ்கவரி ஆஃப் தி இல்னஸ் as well as cleansing of the body, then awakening our inner soul and healing energies, as well as your balances all the energies, and it replenishes all the damaged areas so that it recovers faster. இந்த மாதிரி 5-step processல is a great science which is neglected. என்ன காரணம் திங்க் பண்ணி பார்த்தேன். 1000 years ago நான் வரும்போது மேடமுடைய இடத்துல பார்த்தேன். கருவூரார் பேரை பார்த்த உடனே ஐ வாஸ் த்ரில்ட் ஆக்சுவலி. கருவூரார் யாரும் தெரியுங்களா? ஒன் ஆஃப் யூ டெல் ஹூ இஸ் கருவூரார்? கருவூராருங்கிறது யாரு? கருவூர் சித்தர். அவர் யார் அது? Any one of you can tell this? Can one of the students tell who is Karuvurar? They have not gone to detail, madam. கருவூர் சித்தர் ராஜராஜ சோழனுடைய ராஜகுரு. ராஜராஜ சோழன் தான் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் கிங் இன் தி வேர்ல்டு. தெரியும் உங்களுக்கு? 1000 வருஷத்துக்கு முன்னால் உலகம் போன கொடிநாட்டவர், பெரிய பெரிய மகா சக்கரவர்த்தி அவர். அவருக்கு குருவே கருவூரார். அந்த கருவூராருடைய அட்வைசஸை சரியாக கேட்காதனால தான் தி டவுன்ஹில் கோர்ஸ் ஆஃப் தி தமிழ் சமூகம் நடந்ததுன்னு ஒரு கோட்பாடு இருக்குது. அது எப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, ராஜராஜ சோழன் பண்ணதை அவன் பையன் பண்ணல. உதாரணமாக ராஜராஜ சோழன் கிரேட்டஸ்ட் கிங் வி கேன் இமேஜின். ஈவன் கம்போடியா, வியட்நாம்லாம் அவரை கோயிலை கும்பிடுறாங்க. அந்த ராஜராஜ சோழனை சன் ராஜேந்திர சோழன், he didn't listen to him. அவரு கிரேட் கிங் தான். பட் என்னாச்சு? he shifted the headquarters capital from தஞ்சாவூர் டு கங்கையோட சோழபுரம் மாற்றினார். இது மாதிரி பல விஷயங்கள் நடந்தது. கருவூராருக்கு பிடிக்கவே இல்லை இது. he ended his life actually. கருவூரார் மிகப்பெரிய மகான், மிகப்பெரிய சித்தர். அந்த மாதிரி ஒரு மகான்கள் வாழ்ந்த நாடு நம்ம தமிழ்நாடு. எல்லா சித்தர்கள் இருந்த நாடு நம்ம, பல சித்தர்கள் இருந்த நாடு நம்ம தமிழ்நாடு. இவங்களெல்லாம் நம்ம இழந்துட்டு இப்போ 1000 years ஆஃப் ஸ்லேவரி, அதுக்கு அப்புறம் தான் டவுன்ஹில் கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கு தமிழ்நாடு, இந்தியாவில். எப்படி வந்தது? பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்லேவரி, ஃபாரின் இன்வேடர்ஸ், செல்ஃபிஷ் நேச்சர் ஆஃப் அவர் ஓன் பீப்புள் அண்ட் டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசிஸ். செல்ஃப் சென்டர்ட் ஆனதுனால தான் பிரச்சனை அதிகமாகிடுச்சு. ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி டு ரீட்ரேட் தட் வி ஆர் ரீகெய்னிங் அவர் பவர் அகெயின். 1000 வருஷம் கழித்து நம்ம பவரை திருப்பி நம்ம எடுக்க போகிறோம். எப்படி? நம்ம இப்போ மோடிஜி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகும்போது 10வது கண்ட்ரியாக இருந்தது எக்கானமியில். இப்போ 5வது கண்ட்ரியாக வந்துடுச்சு. இன்னும் 3 வருஷத்து, இன்னும் 3 இயர்ஸில் இட் வில் பிகம் 3rd பிக்கெஸ்ட் எக்கானமி தி கண்ட்ரி ஆயிரும். அது நம்பர் 1 ஆகுது, ரொம்ப தூரம் கிடையாது. டெஃபினட்டாக வில் பிகம் நம்பர் 1 கண்ட்ரி இன் தி வேர்ல்டு. திஸ் செஞ்சுரி பிலாங்ஸ் டு இந்தியா. திஸ் செஞ்சுரி பிலாங்ஸ் டு இந்தியா. எப்படின்னா எல்லா கண்ட்ரியுமே நம்ம நாட்டை தான் பார்க்குறாங்க. எல்லாத்துக்குமே யூ டேக் நம்பர் ஆஃப் டாக்டர்ஸ், இந்தியாவில் தான் அதிகம். நம்பர் ஆஃப் நர்சஸ் இந்தியாவில் தான் அதிகம். நம்பர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி இந்தியாவில் தான் அதிகம். இப்போ நாசா சயின்டிஸ்டில் 50% இந்தியன்ஸ் தான்.
உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஸோ இந்தியா இஸ் எ ரிசோர்ஸ்ஃபுல் கண்ட்ரி. நம்ம எல்லாம் இழந்ததுக்கு காரணம் 1000 years ஆஃப் ஸ்லேவரியில். we are going to regain it. நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் என்னன்னு பார்க்கணும், அதை ரீகெயின் பண்ணுறதில்ல. 2047 when India is going to celebrate its 100th year of independence, India will become number 1 country in the world. அப்படி தான் நம்ம நினைக்கிறோம். அதுக்கு நாங்கள் எங்களை மாதிரி ஆளில் இருக்க மாட்டோம், நீங்கள் இருப்பீங்க பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கு உங்கள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, உங்கள் பங்களிப்பு ரொம்ப அவசியம். எப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன், எவ்ரிபடி ஷுட் ஹாவ் சின்சியரிட்டி, செல்ஃப் ஹானஸ்டி அண்ட் சின்சியரிட்டி அண்ட் டூ யுவர் பெஸ்ட் வித் எந்தூசியாசம். ரொம்ப சிம்பிளாக தான் சொல்கிறேன், டூ யுவர் பெஸ்ட் வித் எந்தூசியாசம், நம்பர் 1. நம்பர் 2, ஆல்வேஸ் பி பேஷனட் டு பீப்புள், ஹெல்ப் பீப்புள். அது 2 பண்ணாலே போதும், நம்ம எங்கேயோ மேலே போயிடலாம். இந்த 2 பாயிண்ட் தான். நிறைய விஷயங்கள் பேசுவாங்க, இந்த 2 பாயிண்ட். ஒர்க் வித் எந்தூசியாசம் அண்ட் டூ யுவர் பெஸ்ட் இன் யுவர் ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பி பேஷனட். யூ கேன் பி ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்களா இருக்கலாம். எனிபடி பி பேஷனட் டு பீப்புள். கேன் பி யுவர் கோவொர்க்கர், யூ கேன் பி கொலீக், யூ கேன் பி யுவர் ஃப்ரெண்ட், யூ கேன் பி யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர், யூ கேன் பி சம்படி இன் சொசைட்டி. இந்த 2 பாயிண்ட் நான் மனசு வச்சுட்டா, இந்த 2 பாயிண்ட் வச்சா இந்தியா will become number 1 country in the world. எப்படி அப்படின்னா, எப்படி 2000 2010 வரைக்கும் ஐடி ரெவல்யூஷன் லிஃப்டட் அவர் கண்ட்ரி, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது. பட் அதை விட 100 மடங்கு பவர்ஃபுல்லாக லிஃப்ட் பண்ண முடியும். வில் பிகம் நம்பர் 1 country quickly within 3 to 5 years time. எப்படின்னா, இஃப் இந்தியா பிகம்ஸ் எ ஹெல்த் கேர் கேபிட்டல் ஃபார் தி வேர்ல்ட், வில் பிகம் நம்பர் 1 சூப்பர் பவர் இன் தி வேர்ல்ட் quickly in no time. டு பிகம் ஹெல்த் கேர் கேபிட்டல் ஃபார் தி வேர்ல்ட், நம்ம என்ன பண்ணோம்? வி ஷுட் பி சின்சியர் இன் அவர் ஜாப். நாங்கள் சொன்ன மாதிரி அலோபதி ஃபார் ஆக்சிடென்ட் கரெக்ஷன் and Ayurveda and Siddha for prevention and protection of life. Ayurveda means life knowledge. Ayur means life, Veda means knowledge. So life knowledge, லைஃபுக்கே நாலேஜ் கொடுக்கறது அதுதான். ஸோ லைஃப் நாலேஜ், இதை முழு மனதோட ஈடுபாட்டோட நீங்கள் முழுமையாக படித்து அதை எல்லாம் எக்ஸல் பண்ண நான் நினைக்கிறேன். ரீசென்ட்லி நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது மேடம் சொன்னாங்க, மேடம் ஃப்ரம் வெங்கடேஸ்வரா ஆயுர்வேத காலேஜ் சொன்னாங்க. யூ ஆல்சோ ஃப்ரம் வெங்கடேஸ்வரா ஆயுர்வேத, இன்னொரு மேடம், போத் ஆஃப் ஃப்ரம் வெங்கடேஸ்வரா ஆயுர்வேத காலேஜ். திருவள்ளுவர் பிறந்த எந்த ஊர் தெரியுங்களா? எந்த ஊர்? அங்கே தான் இருக்குது அந்த காலேஜும், பக்கத்தில் திருவள்ளுவர் வீட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்குது அந்த காலேஜ். என்ன, வெரி குட். எங்கள் வீடு அங்கே தான் இருக்குது, மயிலாப்பூர் தான் இருக்குது. ஓகே, 27 years அந்த வீட்டில் இருக்கோம். அந்த காலேஜ் 1905 ஆரம்பித்து 100 வருஷம் நடத்திட்டு இந்த கமர்ஷியலைசேஷன், இந்த காம்ப்ளிகேஷனில் சர்வே பண்ண முடியாமல் க்ளோஸ் ஆச்சு. வருத்தப்பட்டேன் நான். So, இந்த மாதிரி காலேஜ் கேன் டேக் இட் ஓவர் ஃபர்தர். இட் இஸ் டேக்கிங் தி ஸ்பிரிட் டு ஹையர் அப் லெவல்ஸ் லைக் திஸ். ரொம்ப சந்தோஷமாக பெருமையாக இருக்குது. ஒன் ஆஃப் தி ஓல்டஸ்ட் காலேஜஸ் வந்து ஆயுர்வேத, வெங்கட்ராம ஆயுர்வேத காலேஜ். இது தவிர கேரளா 1902 ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, கோட்டக்கல் நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது. 100 years ஓல்டு காலேஜஸ் தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி காலேஜில் வரக்கூடிய ஆயுர்வேதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி, சித்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரி, நேட்டிவ் மெடிசின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சின்சியராக சம எவிடன்ஸ் பேஸ் கொண்டு வரணும். அது எவிடன்ஸ் பேஸ் வேணும்னா யூ நீட் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் கொலாபரேஷன், காம்ப்ளிமெண்டிங் தி ஹெல்ப் தான் தேவை. அது தனியாக பண்ண முடியாது. ஆஸ் அவர் நிறைய சொன்ன மாதிரி, நோ இண்டிவிஜுவல் கேன் அச்சீவ் எனி திங். இட்ஸ் எ டீம் ஒர்க். இட்ஸ் கொலாபரேட்டிங் வித் பீப்புள் அண்ட் கோஆர்டினேட்டிங் வித் அவர் அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ். வி ஷுட் டூ தட். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம இந்தியாவில் வந்து இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் மற்றும் இதை மாதிரி சில ஆர்கனைசேஷன் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் கொலாபரேஷன். அதில் அந்த கேப்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு வி ஆர் ஒர்க்கிங் அவுட் சர்டன் மெத்தட்ஸ். உங்களுக்கு எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எனக்கு. டாக்டர் C.N. தெய்வநாயகம்னு ஒரு கிரேட் டாக்டர் இருந்தார். ஹி வாஸ் மை டீச்சர் அண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைன். அவர் ட்ரை பண்ணார் சின்சியராக. வி தாட் வி வில் கொலாபரேட் அண்ட் கோஆர்டினேட் அண்ட் இன்டெகிரேட் பண்ணிவிடணும்னு நினச்சோம். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பாசிட்டிவ் டு ஹிஸ் ஹெல்த் ரீசன்னால். I think it is possible as a team of institutions can collaborate, like our Sairam institution, Ayurveda and Siddha can collaborate with the Dhanvantari Jayanti Medical University and Ayush Ministry with the Health Ministry, so that we can collaborate பண்ணிட்டு integration is possible. It is, we have to do. We have no, only if we do, we become number 1 country in the world. பண்ண முடியும். இது impossible கிடையாது. China has already done it. It is not a new thing for us. Previous our president of World Health Organization was a Chinese doctor. She is a Chinese doctor. She is integrated he understood the importance of integration. It's done in China 15 years ago already. I want madam and other team members to look into how they integrated, so
so that we can follow their footsteps, we can do more, we can excel in that further, in that aspect. They have done it already. So we can follow some of the aspects what Chinese has followed so that the road is not far away. We quickly reach that. Then especially coming to the students' point of view, we have about 250 students of allied health sciences, and we guide them and teach them. They come out of with a 4 years degree with the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University. General suggestion for students, enna appadina, first of all, you should understand your knowledge is power. Knowledge is very important. Knowledge is successful. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ராசியான டாக்டர், இவங்க கை ராசியான டாக்டர், இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லக்கான டாக்டர் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அப்படி ஒன்றும் கிடையாது ஆக்சுவலாக. இஃப் யூ ஆர் நாலேஜபிள் அண்ட் யூ ஆர் பேஷனேட் டுவர்ட்ஸ் பீப்புள் அண்ட் யூ கம்யூனிகேட் வெல் வித் யுவர் பேஷண்ட் அண்ட் கம்பேஷனேட் வித் தம் அண்ட் time bound care with a quick recovery with the less expensive care if you give, you are a Kairasi doctor. Do you understand சொல்றதா? So knowledge is power. Knowledge இல்லாம நீங்க excel ஆக முடியாது. Knowledge, go in depth and have a knowledge. My house is just opposite to Siddha Medical College in Palayangottai. I studied there in Tirunelveli Medical College. I was thinking Tirunelveli Medical College is a great college and it's a good college now. At that time, it's a lot of problems we had. Now it's one of the best, one of the fourth best college in the state. Then I came to know Government Siddha Medical College was started earlier than Tirunelveli Medical College. It was earlier started than that. See, Tirunelveli Medical College started only in the year 1964, whereas Siddha Medical College was started in 1960 itself. So it's the oldest college there. So I used to interact with the professors there. And my cousin sister is principal of Siddha Medical College in Anna Nagar now, right now, Dr. Kanagavalli. So we used to have interaction. So a little bit knowledge I know about Siddha also. So coming to your point, knowledge is power. Number 2, compared to other specialties, this medical field requires empathy and compassion. Unless you are empathetic towards your patients, you cannot be a successful doctor. You understand? Somebody would have had university first, but failure in their practice. Reason is they lack empathy. So next to knowledge, empathy is one of the things that helps you. There's otherwise called emotional intelligence. Emotional intelligence should apply in your practice. It's very important. Okay. Number second one. Third thing, communication and collaboration is very important for all the medical doctors, including Ayurvedic doctors. Communicate well to your patients, to the patient relatives, to your colleagues, to other referral doctors. Communication and collaborate with them. And fourth important timely delivery, quick response they expect. Nowadays, fast-paced world, there are a lot of quick response they have. So time of cure, or time of care, or time of waiting, time of the medical care, you should focus how best we can deliver, how best you can do. I want you to focus on these 4 points. So knowledge, empathy, communication and compassion, communication and collaboration, and time management is very important for all these students. Why I'm telling us 4, as a cardiologist, 4 is an important number for me. You know how many chambers heart contains? How many valve it contains? How many valves? Valve. How many? 4, correct? Why are you hesitating? 4 valves. There are 4 blood vessels connected to the heart. Commonly 4 types of diseases affect the heart. Commonly we give 4 types of tablets to the patients. Do you understand? So 4 is an important number for us. But one of the information I want to share with you, heart is the first organ to be formed and beats at 4th week itself. 23rd day of conception. Mother thinks it is 8th day, but in our calculation it is 23rd day. Do you understand what I am telling? Because 40 days already over inside. Zygote formed. So 8th day of missed periods or 23rd day of our conception, heart beats, starts beating. First day of 4th week, it beats. It formed 3rd week itself. 17th day itself formed. So heart is the first organ to be formed in the body. Amazing organ. It is no cryogenic engine, no Aditya L1 engine can match our heart. Can you believe it beats 1 lakh times a day? 15,000 liters a day, and blood flows 1 lakh kilometers a day. Do you understand? Can you believe this? And the motor continuously pumps
without stopping, without resting, without servicing, without holiday on Sunday. Day and night pumps. Do you understand? Like that, God has perfected every organ like that. If you take liver, it does more than 500 functions. No factory in the world can match liver. You take eyes. How does it work? Work like a camera. What camera? Black and white or color camera? Video camera, still camera? Video camera. How many colors? In 1 second it can differentiate 60 different shades. 1 second. You know how many pixels it contains? What is the pixel in your camera, cell phone? That eye pixel, 600 pixels. So you may not match it. So why I am telling you this thing? God has created our body with a perfection. So use your body usefully. Do not abuse it. Very important. Why I am telling you this point to you now? Relevant. Why I am telling you this? Nowadays, young children abuse their body with a wrong diet, Swiggy Zomato order, and very faulty food habits, and stressful life, and lack of sleep. Lack of sleep, one of the important killers. First, protect your body first. Then we can tell your advice to others. Keep it in mind. Do you understand? Then it is your responsibility to deliver your best for your health first, then look after others' health. Somebody, doctor smoke, cannot tell the patient you cannot smoke. Similarly, unless you practice the yogic life, yogic method of life, you cannot advocate it to others. They won't believe it, you can't be successful. So please follow all the methods taught by science and yoga methods. Then coming to I want to tell another important point. When you're discussing, I just came to mind, note down. 4 chambers in the heart, I told you. Then 4C, I want to tell you. 4C means, what do you mean? 4 crores, they used to tell. But what I'm going to tell you, information is much more valuable than 4 crores. Internal 4C and external 4C. Internal 4C, I'll tell you, commitment to the job. Commitment to the profession. First C. You should be courageous to deliver your work. And you should be compliant with all the systems to be followed. And you have to be you are confident in your work, and compliance in your work is very important to follow the 4C. Which is, these 4 things you should keep in your mind. Don't tell others. You should keep inside your heart. And another 4C, you should communicate to others. By that I mean communication to the people. Communicate well to their colleagues and patients, and collaborating with your other specialists and other caregivers. And creative thinking is very important. As Naresh told, what creatively you can do. Keep on thinking. What next to be done, what best you can do. Keep on thinking. Creative visualization is very important. Critical thing. Errors do happen. Errors will happen. Don't cover up the issues. You tell openly the error happened so that this can be corrected, avoided by other people, by other generation. We have a policy in our hospital. Somebody doing error, if they tell or somebody, the senior finds out, we invite them for the meeting where all the staff will be sitting. We gift them 10 rupees or 100 rupees, depending on the error, and acknowledge the error so that the same thing will not repeat by other people. So they will not cover up, they will tell. So critical thinking is important. The 4th C, I told communication is important, collaboration with others is important, creative visualization, creative thinking is very important, research and other future development, and critical thinking, how to avoid errors, how to correct the error, how error happens, how to improve that, we should keep on keeping in mind. With these few words, I wish you success for all your future endeavors, and it's a great science, and Ayurveda is the way of life, Ayurvedic diet, Ayurvedic way of life, a Sattvic way of life is the great concept the entire world should follow. If the entire world follows these things, in no time, India will become #1 country in the world, which it was earlier 1,000 years ago. Thank you. Thank you.